Sheep, perhaps the most underrated animals in the world. These unassuming ruminants have provided humans with food and clothing for 11,000 years. They've spurred the growth of entire societies and helped empires to rise. Could it be that these seemingly simple creatures have changed the course of world history? That without them, we will be living very different lives? What we can say for sure is that there are around 1 billion sheep on Earth in service of humans. To this day, in many regions, they safeguard livelihoods and serve as an economic engine. The sheep's career as a working animal for humans begins in Mesopotamia, the border region between Iran, Iraq, and Syria. The area is still home to mouflons, the horned ancestors of all domestic sheep breeds. Around 11,000 years ago, hunters took captive some very particular wildlife, and in doing so, discovered the utility of a living and self-replicating source of food. The mouflon becomes the first domesticated livestock. For the animals, it means the loss of freedom. For humans, it is a milestone in their cultural development. These robust ruminants provide milk, meat, leather, and wool, and don't ask for much in return. Without sheep, it would be a different world indeed. The sheep begins its incredible success story as human helper from the time of Mesopotamia. Archaeologists are trying to follow their trail. Addis Ababa, the capital of Ethiopia. In this East African metropolis, the archaeologist Emmanuel Villa is looking for a very specific breed of domestic sheep. To this end, she's visiting one of the city's many animal markets. En tant qu'archéozoologue, je m'intéresse à l'origine au développement des races. Je travaille sur le Proche-Orient et c'est là où on se rend compte qu'il y a des... Là, on voit apparaître des différents types de moutons, aussi bien au niveau des archéozoologues, parce que, en fait, on a des différences de taille. The archaeologist is researching in Iraq, Lebanon, and Ethiopia. Using her findings, she can determine which species of sheep migrated to which areas. You told them that we are looking for animals that are more than 3 years old, if possible. Emmanuel's colleague Agro Amani has the task of bargaining with the traders. The teeth reliably indicate the animal's age. I see, because I have a change. L'âge, c'est parce que si on prend des animaux qui ont moins de 2 ans, les ossements des membres ne sont pas encore épiphysés, donc ils n'ont pas atteint leur croissance maximum et on ne peut pas les mesurer. Si je travaille sur des os qui ne sont pas épiphysés, les mesures ne veulent rien dire. Je ne peux pas comparer des mesures d'un spécimen d'une race jeune avec un spécimen d'une autre race adulte, donc je ne compare que des adultes. First we have to take it. Yeah. If it's old enough. Let me check. This is yes. This is old enough. Yes, it's okay. Yeah. The last Four pairs, yeah? Six. 4 pairs. 6 is good. The age is perfect, the price less so. So it's more expensive than half an hour before. 2,100. 2,000. The trader wants the equivalent of around 30 euros. So, what was the beginning of the first price you have got? First 1,400. The archaeologist is hoping to buy several animals. Agro tries to bargain him down a little. 50. 90, 50. 50. 1950. 50 ever down.
This is the true price. It's not a big deal. Huh? The trader cuts his price by around €1.5. Thank you very much. The price of a sheep is nearly as high as in Europe, with a far lower cost of living, which underlines the importance of these animals in Ethiopia. The archaeologist is taking the sheep on a journey to a research facility outside of the capital. Ethiopia is home to around 43 million sheep. In many rural regions, the animals are often the only reliable source of income. When they arrive, each animal is measured. Then I take the headline. Every millimeter counts. Well, I think it's nearly 100. 98. 80, yes. Then the hair. From the roots, yes. J'aime bien les moutons parce que j'aime bien tous les animaux. Après, mon travail sur le mouton, c'est parce que, en tant qu'archéozoologue, c'est vraiment une espèce que je rencontre énormément dans les faunes archéologiques sur lesquelles je travaille. Donc, je les connais très très bien du point de vue de leur squelette. Blood samples from the animals will be used to make a genetic comparison of modern sheep with millennia-old finds. The sheep pay with their lives for their service to science. After all, it's the bones that are of interest. Together with the geneticist Olivier Anot, Emmanuel Villa is making an inspection of the research kitchen. Tu vois, on sépare les queues, on le laisse cuire jusqu'à après midi. En tous les cas, il y a 3 cuissons au minimum pour essayer d'enlever au maximum le gras. Je trouve extraordinaire, c'est que c'est ici qu'en fait tes intérêts comme zooarchéologue et moi mon intérêt comme généticien en fait se rejoignent en fait autour d'une casserole en fait. Science can also be back-breaking work. Là, on enlève le plus gros et puis ça va recuire avec de la lessive. Donc la lessive attaque. Is there a small knife, Rebecca, for Olivier? After the boiling, they're faced with a bony puzzle. The aim is to find pairs. Et alors je me retrouve avec ça, ou alors celle-là, elle va où? Tu vois, c'est pas possible. Tous les mammifères ont le même squelette. Alors ils peuvent avoir plus ou moins d'os, puisque certains mammifères, du fait de leur alimentation et de leur locomotion, ont perdu des doigts ou ont eu des réductions dans les os des membres. Donc c'est vrai que nous avons encore 5 doigts, alors que les moutons n'ont plus que 2 doigts à chaque patte. Donc il y a des variations, mais sinon, pour tous les mammifères, chaque os occupe un endroit du corps et va avoir des caractéristiques anatomiques en relation à cet endroit-là, à la position qu'il a dans le corps et à sa fonction dans le corps. Above all, the tailbones provide the archaeologists with information about the species. They enable precise comparisons with the archaeological finds. Je suis en train de faire les mesures et c'est cette étape-là qui est très importante. Je travaille sur plusieurs spécimens, donc plusieurs moutons d'une même race. Je les mesure tous, je mesure tous les os des membres. Et puis ensuite, je ferai la même chose pour les différentes traces sur lesquelles nous travaillons. Et ensuite, ça sera analysé d'une manière statistique pour pouvoir comprendre un petit peu comment on peut interpréter ce qu'on observe en archéologie. Ça?
Je pense qu'en tant qu'archéozoologue qui travaille sur le Proche-Orient, c'est évidemment que je travaille sur le mouton. Parce que c'est une des espèces domestiques sur laquelle repose l'économie des pays du Proche-Orient. For many people, sheep are not only a guarantee of survival, but also of modest economic success. On se rend compte que probablement l'essor urbain et la complexité de ces sociétés-là a beaucoup à voir avec le développement de l'élevage du mouton et le développement probablement de la toison laineuse. C'est cette denrée-là, cette matière première qui va quand même être un des tremplins pour l'économie de ces grands centres urbains qui se développent dans toute la région de ce qu'on appelle la Mésopotamie au sens large, mais ça veut dire, ça va de l'Irak du Sud, l'Irak du Nord, Syrie, jusqu'au Levant. Et c'est là où se mettent en place ces premières organisations urbaines, les premiers États, et il y a cet élevage du mouton. Donc, on a des climats très variés en fonction des régions très très secs, où il ne pleut quasi pas, et à la fois des régions très très froides, des régions où il pleut énormément, etc. Donc tous ces animaux ont réussi plus ou moins à s'adapter à toutes ces régions. Cette race de moutons, en fait, elle vient de la région de l'Ogaden en Éthiopie, qui est une région qui est de relativement basse altitude, extrêmement chaude. Alors ce qu'on voit dans cet animal, en fait, c'est plusieurs adaptations à un climat sec et chaud. Alors par exemple, ce qui est typique, par exemple, il bouge, hein, mais ce qui est typique, ce qu'on voit ici, c'est une espèce de, comment on va appeler ça, double menton ou triple menton, je ne sais pas pour un mouton. Et en fait, ça, on pense que ça aide à la thermorégulation de la température du corps. Ce qu'on voit aussi chez cet animal, on a une queue qui est toute petite et un croupion qui est rempli de graisse en fait. Hein. Et donc ces animaux, en période juste après la petite saison des pluies, où il y a finalement pas à manger, vont manger un maximum et ils vont accumuler de la graisse au niveau du croupion, qui est un réservoir d'énergie. Et au cours de la saison sèche, où la nourriture se fait rare, ils vont utiliser cette énergie finalement pour survivre en fait. Hein. Donc c'est vraiment des animaux qui ont développé une morphologie qui les rend tout à fait adaptés à l'environnement dans lequel ils vivent et qui permettent aux gens qui vivent dans le même environnement en fait, hein, de survivre grâce aux adaptations de ces animaux. A quality that made many things possible for the first time. The world would look a lot different if there were no sheep around. Sheep were there as major players, major economic players in the development of many human civilizations. Sheep have served as currency for many cultures, many civilizations around the world. Their value lies in the fact that it's non-perishable and it's universally valuable. But it's also a practical form of currency that not only can you trade long distances without it perishing, it is also valuable in order to make clothes, which is a practical use of currency. So some people say that sheep are as valuable as gold. Other people would say it's more valuable than gold because you can use it as money, but also use it to make practical things in the world. Rome, for example, has a legend that it emerged from sheep farmers. So to have that as a stable economic force encouraged great cities to become empires. So if there were no sheep in the world, maybe our civilization just wouldn't be the same. And going forward 1500 years,
Christopher Columbus's ships based on the revenue Queen Isabella of Spain got from the sales of royal wool. So if she wasn't there and didn't have the spare money, then Christopher Columbus wouldn't have gotten to America. Maybe Europeans wouldn't have gotten to America for another 100 years, we don't know. The valuable ruminants eventually arrive in Europe via Turkey and Greece. They have shaped traditions over millennia. For shepherds, they are still a way and giver of life. In North Macedonia, an ancient form of livestock farming continues to this day, transhumance. In early summer, the shepherds prepare to drive the animals from the hot regions to the cooler mountains. Often, the humans and animals cover long distances together. It's late May. Zaim Hassan faces a 400-kilometer journey with his herd for almost 2 weeks. With his 3 brothers and 2 helpers, Zaim will guide 3,000 sheep into the mountains, accompanied by guard dogs and pack horses. Divi konji, ne se pitomi, da rečemo, će puštiš, će ostani na mjesto, to će se vrtiti ili će vrziš 3-4 konji, drugi to okolo njega. Ovi je sve divi konji, planinski konji. Ni možeš da se javaš, ni da kačiš ništa. Things always somehow come together before the long journey begins. The group with the pack horses head off, and the sheep follow. Patuvame 10 dana, skoro 10-13 dana patuvame, pošto stokata mnogo je daleko tereno, negde računaj dnevno 4 sati sad je pat odime, a stokata cel den uvijek. Nije so konjite 4 sati odime. Dolžina ima, preko planine brde što se veli. The shepherds and their animals follow this same route every year, just as their fathers and grandfathers did. The shepherds have divided the route into roughly equal stages. They know the places that are best suited for resting 3,000 animals. Skoro 4 sati patuvavme, dojdovme do Oreo. I сега morame тука да разтовариме, će dojiti ovcите pokasno, kod 7 satот. I ovde će pravime kotari, jadenje za kućinjata, jadenje za ljudjeto. Će spremame site tije работи što se potrebni za stokata. Zavitkaj, zavitkaj. Abdi Abdioski takes care of the most important thing, a safe night's lodging for the sheep. Ние ги сечеме трнево, правиме котар за търлото за овците, кои ќе дојдат навечер, за да не бидеме чувари. Докаде идеме секој вечер, истата работа ја правиме со котарите. Мора да ги чуваме и да ги градеме, поради може да избегат. Не ќе можеме да ги собереме. И мора ја важаш колку да ставиме некоја гранка, дур да легнат. Кој ќе легнат, тие после нема да бегат. The herd still has 3 hours of trek ahead. Whenever possible, the shepherds give the animals a chance to eat and drink. The ruminants, however, are able to get a large part of their needed fluids from plants. For Zaim, there's time to fetch some water for the men and dogs. Another half hour on horseback. The animal is tired enough to allow Zaim to get on, but it's all over when they reach the main road. He's banished from the saddle.
The water that fits in the canisters is only enough for half a day. Направи висеночка. Onda povrat. Sad ceo umetna strana, druga. Dobro, izvini. To stolce u kaver I silueta. Gotovo. The bean stew is put on the flame. Time for a short break. Then the herd arrives. The sheep have covered 40 kilometers today. Dinner time. And then, as if by a secret signal, the herd begins to move off. Treće znat, sami vlegodu kotar natrep, pošto tuka je pobezbedno. I soncето си заводят и тие местото му знаат. Затоа денски го градивме котарот. Сега затворам и готово. Таму веќе пуштање сабајлија. Ево вака, од овие нема да излезат надвор. Боцкат. Готово за денес. За вечера е безбедна работата. The men have a night in the open air ahead of them. It's late May, but night temperatures are as low as 5 degrees Celsius. The internal alarm clock sounds at 6. "360 kilometers still to go, around 9 daily stages." The herd is accompanied by guard dogs. There are wolves and bears in this region. The shepherds count on 24 of these fearless animals to defend the sheep from danger. Со надворешното навечер, со овци, со коњи, со кучиња, може да се деси некој работи од дивеч, од невреме, пошто надвор се овците, ведро на небо. Горе е ладно, студено, претерано, стоката не се навикнате, голи се јагнињата, не се навикнати на тоа клима, нежни се, може да умрите од студот. Every morning, the shepherds search the herd for newborn lambs. If they find one, they remove it from the herd. The newborns get a travel upgrade. Не ојцо мајка му. Не движи зашто сега се роди, имат саат време. Ги сопнам да кламна тоа јагнето. Зашто кога ќе кламна седеле, ако е пуштене така, ќе паднет или ќе летнет негдека, ќе избегат. А вака ќе кламна седеле на коњот и ќе врзам и
Taka da bili zanosenie, polestoje, ne mrdat. The precious freight is uncomplaining. In the long history that's shared by humans and sheep, the lamb has come to emblemize a mixture of tenderness and defenselessness, the very epitome of innocence. Das Unschuldsmotiv spielt eine ganz große Rolle, vor allem dann, wenn dieses Lammmotiv auf Christus dann übertragen wird, denn auch Christus nimmt unschuldig die Sünden der Welt, das Leid der Welt auf sich. Wenn man sich Buchillustrationen ansieht, dann findet sich dort das Siegeslamm, das Agnus Dei und das Agnus Dei, das ist die lateinische Bezeichnung für Lamm Gottes, ist zum wichtigsten Christus-Symbol als der Siegreiche geworden, denn das Lamm ist gleich Jesus Christus, hat durch seinen eigenen Tod den Tod überwunden. Das heißt, er ist zwar schwach, das Lamm, das geschlachtet ist, das die Wunde noch trägt, die Todeswunde tatsächlich auch in der Ikonographie noch trägt. Dieses Lamm, das schwach wirkt, ist das eigentlich Starke. Das heißt, durch die Schwäche zeigt sich die Stärke, durch den Tod wird der Tod überwunden. Das ist das Sinngehalt dieses Bildes. Das Schaf ist eigentlich ein Beziehungswesen in der Heiligen Schrift. Wo es um das Schaf geht, wo es um das Lamm geht, geht es in erster Linie auch darum, in welcher Beziehung das Schaf zu seiner Herde steht, also zu seinem natürlichen Ort, und dann aber in erster Linie, in welcher Beziehung es zum Hirten, zur Hirtin steht. Und in diesem Sinne gibt es sehr schöne, geradezu führungskritisierende zum Teil Stellen, denn ein Schaf hat genauso die Funktion, auch den Hirten gewissermaßen zu kritisieren, einzufordern, dass der Hirte sozusagen all seine Mühen, all seine Energien, auch all seine Liebe dieser Herde widmet. Und im weiter übertragenen Sinn ist das natürlich auch ganz klar auf die Kirche bezogen, denn die Kirche verwendet auch diese Bildmetaphorik weiter. Wenn Sie heute in Gemeinden der, sagen wir, evangelisch-lutherischen Kirche sehen, dann werden Sie dort eine Pastorin finden, einen Pastor, der die Gemeinde leitet, und das ist nichts anderes als die Hirtin oder der Hirte, der diese Gemeinde leitet. Das kommt vom Wort Pastor und das bedeutet der Hirte. Io sono Antonio Dettori e sono un pastore di Nule e ho 250 pecore. Antonio and his family live on the milk provided by their animals. He's one of 12,000 sheep farmers in Sardinia. The Mediterranean island is characterized by the culture of the shepherds. Away from the coasts, so popular with tourists, the interior of the country features one thing above all: sheep. 3 million live in Sardinia, about twice as many as there are people. The animals are milked twice a day. They give milk for around 180 days after the lambs are born. What the farmers earn from this has to keep them going for a whole year. Even Antonio's ancestors had been shepherds for generations. The milk and cheese were a vital source of food and nutrition. Antonio's only innovation, the milking machine. E beh, lavoro con la macchina perché le mani non ci riescono più a mungere. Non ci riesco perché i nervi sono già tutti partiti. C'ho addirittura il tunnel carpale. Da mungere prima, perché io quando ero ragazzino, da ragazzo di 8-9 anni, mungevo già le pecore a mano. Fino a 40 anni ho munto sempre a mano, ho 45 furi. E poi è venuta la tecnologia di mungere a mano, a macchina, e la salute dell'uomo e della pecora, perché la mano non dà lo stimolo proprio giusto della popata, come se che stia succhiando l'agnello.
E quindi non è soltanto la salute dell'uomo che se ne è venuta con queste macchine, ma la salute anche della pecora. The machine is also better at emptying the udder. Any leftover milk can lead to inflammation. Il latte è tutto per noi, perché ci ha dato la vita. Ci ha dato la vita, ci ha dato lavoro, le pecore, e poi naturalmente viene il latte. E quindi niente. Da piccolini ci hanno sempre abituato così, e già è una cosa, non un'abitudine, è una... la vita. La vita. Prodotti genuini, prima il latte, poi lo trasformiamo in formaggio. Dal formaggio poi facciamo, dal siero facciamo la ricotta. Poi c'è anche il burro che facciamo dal formaggio. Quindi insomma ci sono tante cose che ci servono per vivere. 70% of Italian sheep milk production is from the animals in Sardinia. Antonio also sells most of his milk, but he makes sure to keep enough to make his own cheese. Allora, attenzione, deve essere la temperatura. Quindi io adesso porto il latte a temperatura di 36 gradi, 36, 37, a confronto alla giornata che è. Magari se è caldo fuori, 36 va bene. Poi metto il caglio per fare la cagliata. Poi naturalmente viene lasciato riposare per un quarto d'ora, 20 minuti, e quindi in quei 20 minuti viene la cagliata. Il latte diventa duro. Naturalmente c'è ognuno che fa qualche cosa sua, il segreto personale c'è, e quindi Antonio is making pecorino. The name of the cheese gives away its origins. In Italian, pecora means sheep. Latte ce ne vuole per produrre la mia famiglia oggi, perché ci sono tante esigenze e quindi ce ne vuole. Una parte buona la faccio a formaggio. Poi non è che mi piace fare il formaggio. Io se non faccio il formaggio non mi dà resa la giornata. Il ben di Dio. Quindi, vedi, da quelle erano quante? 45 litri di latte, abbiamo fatto, vedi, 3 belle pezzi di formaggio. Quindi stiamo sempre mangiando da questa pecora. Se la pecora noi diamo da mangiare, lei dà da mangiare a noi, come ho detto prima. Se la tratti bene, ti tratta bene. Se non la tratti bene, è una cambiale potestata. There is transhumance also in Sardinia, but on a smaller scale. The herds are smaller, the distance is shorter, but it remains a vital tradition. La transumanza viene fatta per molti motivi. Cioè, il motivo è che quando viene il pascolo di meno devi transumare a un'altra campagna. Siccome noi abbiamo i terreni che sono tutti spezzettati e quindi non abbiamo un'unica azienda, e quindi il pascolo devono essere cambiate. Poi la transumanza viene fatta per motivi del tempo. Se a confronto come dove siamo, se siamo in un'altura che poi viene il freddo, viene la neve e bisogna
portare le pecore nella valle che lì stanno meglio. Ci sono difficoltà perché il gregge deve essere portato unito o nella strada, perché sennò se iniziano a andarsene per conto loro non riesci più a radunarle. Quindi io chiamo mio nipote che mi aiuta quando faccio la transhumance. E anche le pecore stanno anche più tranquille, perché quando si vedono che sono raggruppate riescono a spostarsi meglio. Quelli sono grave, Questo pascolo è importante perché queste pecore che abbiamo portato sono le agnelle, la rimonta. Praticamente quest'anno, diciamo all'altro anno, nel mese di gennaio queste devono partorire e quindi devi dare un bel pascolo bello, ricco di proteina, di vitamine e quindi le agnelle hanno bisogno di questo pascolo. Hanno bisogno di questo pascolo perché stanno sviluppando, sono nello sviluppo e quindi maggiormente di più devono avere un'attenzione più attenta. Tu le vedi, no, proprio soddisfatte, già le hai viste quando sono entrate subito broccando l'erba proprio senza stare lì a guardare niente, stavano pensando soltanto a mangiare e basta, perché quando la cosa è buona si pensa a mangiare e poi come siamo noi, dopo parliamo, però prima mangiamo. Nevertheless, communication is all important, also between human and animal. Vai da! Le chiami e vengono, perché sono abituate, sempre sentono la voce del pastore, no? E sempre loro registrano. No, quando io le chiamo tipo lei, e belle, e belle, Poi c'è il sistema quello è per chiamarle. Poi se io lo devo fare, svolgere per esempio a destra, no? Allora, capito? Sono quei linguaggi che loro capiscono perché li abbiamo abituati così. Come tipo un bambino quando è piccolino, tu hai visto, le parli, le impari così. Loro sono così. Che belle! Nule su un trigo è scollocato, resta abitato da di e lontana sa. E gente laboriosa, buona gana, ospitale dai tutto, molto vada. Ehi! Si te bella che sei scanto ma grada, si te bella che sei scanto ma grada. Il canto le tranquillizza perché si sentono protette dal pastore. Loro sentono la voce del pastore. Si tranquillizzano, tanto non è che loro capiscono, però la tonalità. E non è che loro quando io canto bella mia no bande sa messare, caso sole di lei sa bellezza. Bellezza di tipo di scosuare, oh bella mia, no bande se a messare. Non è che capiscono, è la tonalità. Loro sentono questa cosa che le piace. E a chi ha bisogno frequente di ammirare tutto questo gente. Sì.
Pronto. 1,700 kilometers further north, Niederohe in Lower Saxony. There's no music for these sheep, they work in landscaping. Heathland shepherd Karl Kuhlmann wants to ensure the next generation of his herd. Stell dich mal hier vor, Flo. Hier vor. The sheep farmer has picked out a buck from his flock of Heathland sheep. Ist gut, geht schon. Der hat jetzt einen Deckeinsatz in der großen Herde. Den nehmen wir jetzt gleich mit raus in die Heide. Er muss erstmal den Mädchen in der Herde gefallen, das glaube ich aber. Der soll das graue Vlies haben, ein edles, ausdrucksstarkes Gehörn. Der Widerrist sollte schwarz sein, die Brust sollte schwarz sein. Und für unsere Herde muss er gut marschfähig sein, damit er eben diese 10 bis 12 Kilometer am Tag mitmachen kann. For the first part of the journey, the buck is chauffeured. Karl Kuhlmann's wife Uta lends a helping hand. He is one of the last of his kind roaming the Lüneburg Heath with his animals. The breeder owns 800 sheep and a few goats. He lives from the sale of the animals and from payments for the nature conservation they carry out. First of all, the newcomer introduces himself. Ich bin Schäfer und Landwirt, ich bin eigentlich studierter Agrarwissenschaftler. Das ist ein sehr angenehmer Beruf, ist zwar sehr, sehr arbeitsaufwendig. Es ist natürlich 7 Tage die Woche, 24 Stunden, 365 Tage. Aber es macht mir immer noch Spaß. Die Tiere müssen ein tiefes Vertrauen in den Schäfer haben. Sie müssen mir folgen. Nur mit Hunden und nur mit Gewalt und Kraft kann ich nicht arbeiten, sondern die müssen jeden Tag das Gefühl haben, ja, das lohnt sich, hinter dem herzugehen, wo der hinzieht, da ist was Ordentliches zu fressen. Wir machen eine schöne Mittagspause, abends geht es wieder zurück in den Stall, im richtigen Verhältnis, Sonne, Licht und Schatten. Das muss ich jeden Tag wieder aufs Neue generieren für die Heidschnucken. Dann bin ich ein guter Schäfer. Die kommunizieren einfach untereinander. Wenn was besonders Leckeres zu fressen ist, rufen die einander und dann antworten die anderen und dann stürzen alle auf die Stelle, wo die Rufer gerufen haben. Und das ist also ein sehr solidarisches Verhalten, finde ich. Vielleicht ist auch die Freude darüber, einen leckeren Pilz gefunden zu haben, ist vielleicht größer und um das muss man vielleicht gleich mitteilen. Und es klappt auf jeden Fall, die Herde kommuniziert miteinander. Wir hüten sie zweimal satt. Schafe sind Wiederkäuer, müssen zweimal am Tag satt sein. Also dann sind die auch zufrieden. Das erste Mal satt sind sie nach etwa 2,5 bis 3 Stunden. Dann machen wir eine Mittagspause im Schatten. Danach, das dauert etwa eine Stunde, danach ziehen wir nochmal los und hüten nochmal 2,5 Stunden, um sie dann nochmal satt zu bekommen. Und dann ziehen wir dann nach Hause. Mehr würden die dann auch freiwillig nicht fressen wollen. Und das ist die gehütete Herde, weiß, dass sie nur während dieses Hütens auch satt werden muss. Die fressen dann intensiver. Landschaftspflege kann man dann sehr gut betreiben, weil die dann genau wissen, wir haben jetzt noch so und so viel Zeit. Ein Schaf auf dem Deich kann ja 24 Stunden fressen, wenn es will. Das frisst dann mal 10 Minuten, dann legt es sich wieder hin oder da kommt eine Wolke und dann fresse ich eben nicht. Aber die Heidschnucken sind das gewöhnt, eben zu fressen, wenn das Futterangebot da ist, weil sie auch wissen, heute Abend geht es wieder in den Stall. Da können wir natürlich noch ein bisschen über den Tag sinnieren, aber zu fressen gibt es da eben nichts mehr. Ruminants have 4 stomachs. They chew their food only very coarsely. It's broken down by microorganisms in the first stomach, choked up from the next stomach, chewed again, and then broken down even more. This enables the animals to make the very best out of poor quality feed.
Die Aufgabe der Heidschnucken ist die Erhaltung der Kulturlandschaft Heide. Heide ist eine sehr alte Kulturlandschaft, ist von Menschen gemacht worden. Hier war früher eigentlich Wald, der ist verbraucht worden in der Saline in Lüneburg. Auf den dann erodierten Flächen siedelt sich das Heidekraut an. Und dann kamen die Heidschnucken. Und heute, nach mehreren Jahrhunderten, ist dieses Ökosystem perfekt aneinander angepasst. Die Heidschnucken fressen die Heide nicht auf, sondern sie fressen hier ein bisschen, da ein bisschen, bewegen sich dabei immer fort. Und sie fressen die Heide nicht auf, sondern regen die Heide zum Neuaustrieb an, sodass die Heide wieder neu wächst. Without the Heathland sheep, the Lüneburg Heath would be woodland in just a few years. In other regions too, sheep have given shape to the landscape and the environment. At one time, the British Isles were extensively cleared for the purposes of sheep farming. And likewise, the Scottish Highlands owe their striking appearance to the sheep and the greed of large landowners. For a lot of time in British history, the sheep farmers found the forests and the woodlands something of a barrier to developing pastures that the sheep wanted, because sheep really like pasture and grass. So the quickest, easiest way to deal with this was to get rid of all the trees. So over a very long history of the British Isles, going back to sheep first got there, 4000 BC, the British Isles have been slowly being devegetated, deforested, and sheep have their fair share of blame of this. As sheep farmers would cut down the forests in order to allow the grass to regrow. It is the beginning of the so-called Highland clearances, a bitter conflict for resources that raged for almost 100 years. Sheep in Scottish history don't always have a positive reputation, because from about 1750 to 1850, the richest landowners in Scotland who were running their land with tenants, with peasants that were tenanted on the land, who would grow subsistence crops for themselves and their families and their local communities. However, a lot of landlords thought that because of the price of wool in the 18th century and the price of that they would get for sheep in the 19th century, they knew that it was to their financial benefit to get rid of their tenants, to clear them off the land and replace the people with sheep. So unfortunately in Scottish history, this meant that many thousands of communities of Scottish Highlanders and coastal dwellers were moved off their land, and sometimes physically pushed off their land, and sometimes pushed onto boats that would sail to America, to sail to Australia, sail to New Zealand. And so there have also been inglorious chapters in the shared history of man and sheep since their discovery as a livestock 11,000 years ago. In all this time, they have carried out their tasks dutifully. To this day, they have nourished and warmed humans. Alongside other invaluable contributions to our lives, sheep have enabled the emergence and growth of entire societies and cultures. Without these patient and undemanding ruminants, who knows how far we would have come? Life would even sound different. In Sardinia, the influence of sheep can be heard in the traditional songs of the shepherds. Bellezza de ti pote scosuare, oh bella mia non bande se a messare. Casu sole di lea da sa bellezza, casu sole di lea da sa bellezza.
l'anima del pastore proprio, perché magari il pastore solo, in mezzo alle pecore. Beh, le quattro voci da tanti anni dicevano che erano voci di animali. Sagronta e di un cervo, sagronta e subasso di animali. Poi c'era questa mesa voce che equilibrava, praticamente dava l'equilibrio al tenore, che poi c'è la voce solista, che sappiamo anche. La mia non banda sa messare, a su sole di lei, a sa bellezza, a su sole di lei, a su sole di lei, a sa bellezza, bellezza di me scosa, a bella mia, a su sole di lei, a su sole di lei, a sa bellezza, bellezza di me scosa, a bella mia. Oh, bella mia, bella mia, The shepherd and his sheep. For thousands of years, an inseparable coexistence. Together, they have changed the course of the world.